We live so close to a world so alien that we know shamefully little about. And yet, without doubt, this is the most important environment on Earth. While most people have heard of coral bleaching and plastic, they are by far not the only challenges for marine conservation. So, what are the problems threatening the deep blue, and what can we do to solve them? Well, let's take a plunge into the abyss. Buenos días, mi nombre es Andrés López, trabajo para la organización costarricense Misión Tiburón. Nuestra organización ha trabajado durante 10 años promoviendo la conservación marina y utilizando los tiburones como un emblema para alcanzar esa conservación. Aquí en Golfo Dulce estamos en el santuario del tiburón martillo, una especie amenazada, en peligro de extinción debido a causas antropogénicas como la contaminación, la degradación de hábitat y sobre todo la sobrepesca. Creemos sin lugar a dudas que esta última causa, la sobreexplotación de los recursos marinos y en especial de los grandes depredadores como los tiburones ha atentado y sigue haciendo estragos con las poblaciones. La única manera de poder contrarrestar esto es volviendo sitios críticos protegidos. Este es el caso del santuario, donde estamos trabajando hace 10 años para lograr que estos humedales, sitios críticos y área de crianza de los tiburones martillo sean protegidos y sean conservados para las futuras generaciones. Creemos enormemente en que solo podremos lograr esto con el apoyo de las comunidades y empoderando a las comunidades en este sitio donde los tiburones martillo valen más vivos que muertos. ¿Qué tal? Soy Teddy Hurtado, soy estudiante de Biología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, acá en Perú. Voy a hablarles sobre la importancia de los parásitos, como por ejemplo el papel regulador poblacional sobre sus hospederos y la estructura de sus comunidades, así como también son usados como indicadores de contaminación ambiental. Estos afectan a la transmisión de estos. También usados como les había dicho, como indicadores de contaminación, usado como indicadores de calidad de agua. Como yo lo mencioné, la estructura de las comunidades de estos elementos nos permite ver en los peces, nos indican la contaminación. También nos indican el grado de perturbación ocasionada por la actividad humana, como uso de contaminantes acuáticos, los cuales afectan al ambiente en forma negativa. ¿Cómo se ve esto? Eso se ve utilizando una prueba contemporánea de biodiversidad y como organismos nos permite monitorear el estado de los ecosistemas. Su riqueza o pobreza nos hace inferir la riqueza de los vertebrados y invertebrados en un hábitat determinado. Y esto es posible por el ciclo de vida de los parásitos, que puede ser, como ya se sabe, directo o indirecto. Y estos indirectos incluyen, como ya se había dicho, vertebrados e invertebrados. Usualmente los invertebrados son los más afectados a contaminaciones ambientales. La información sobre estas especies ictioparásitas es muy escasa y por lo cual se busca promover los estudios que permitan profundizar en su conocimiento y obtener cada vez mejores resultados fiables. Hi, my name is Sergio, and I'm a marine biologist and oceanographer. I think that the main problem for marine life nowadays is that people don't empathize with our underwater neighbors. I think the solution for this is to take people to the ocean and relate to them, or most effectively, bring the ocean to the people. Hi, my name is Samuel Dernan. I'm a biotechnologist and I study coral immunology. I think the main problem with the ocean are the abrupt changes in the environment caused by humans, and I think a solution to the problem would be individual steps that as a collective generate an impact. Greetings from Costa Rica, pura vida. For me, as a person who owns a carrier to the ocean, my biggest fear is the oil spills. It kills the whole environment.
animals, coastlines. And even tourism. We need to stop the old ships navigate again and put more ocean-friendly laws to stop people acting against the ocean easily. Heiner Golfín Duarte, guardaparques en el Parque Nacional Isla del Coco, una de las áreas marinas protegidas más emblemáticas acá en la región de Centroamérica y también parte de Sudamérica, en el cual nosotros protegemos una gran diversidad de especies de tiburones. Más o menos alrededor de 14 tiburones de especies han sido reportadas para el Parque Nacional Isla del Coco, la cual 9 más o menos de estas especies se pueden ser avistadas durante los buceos. Consideramos que parte del problema que nosotros hemos enfrentado al manejo de esta vida silvestre, que son los tiburones, ha sido la pesca ilegal. Consideramos que la vida silvestre marina, principalmente en el caso de nosotros las especies de tiburones, que son lo que protegemos, tienen o representan una importancia económica con lo que referente al tema de turismo. Y por eso es que nosotros protegemos en Isla del Coco y consideramos que la principal falta de conciencia también es una gran amenaza, porque si tuviéramos conciencia de que tenemos que tener una protección adecuada con una política y una legislación que respalde lo que nosotros como guardaparques hacemos en nuestras áreas protegidas, podemos tener un mundo mejor y así poder salvar mucho de nuestra vida silvestre protegida alrededor del planeta y así tener para nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Hello, my name is Riccardo Aroldi and I'm from Italy. I'm currently studying first year of marine science at SAMS University. For me, the biggest problem for marine ecology is plastic, with an estimated 12.7 million tons of plastic ending up in our oceans every year. So, the effects of plastic on marine wildlife are huge, because plastic takes hundreds of years to break down. And in this process, the big pieces of plastic are break down by the action of currents, the action of the sun, and the action of the waves into small, tiny fragments known as microplastic. And then, this microplastic is ingested by marine wildlife. So, and as a matter of fact, plastic outweighs the base of marine food web zooplankton in a ratio of 36:1. It has been recorded that 44% of all species of seabird, 22% of all species of cetaceans, all marine turtle species and most of fish species ingest plastic in a daily basis. And what happens with this plastic is that most of it ends up in complex and massive currents systems. They're known as gyres. And they form what is known as garbage patches. Like, for example, the famous North Pacific garbage patch, also known as the continent of plastic. It stretches over an area 3 times the size of Texas. So, the possible solutions for this problem. Plastic has become too much in the oceans to clean it, and it will take billions of dollars and several years to start making a difference. And even so, we wouldn't achieve a real result, because plastic keeps ending up in our oceans every year. So what can we really do? Reuse and recycle the plastic we already have, such as, for example, supermarket bags. Just don't throw it away after one use. Promote educational programs about plastic for all publics, and also promote investigation. But the real change has to come from the industries that produce this plastic. The annual plastic production should decrease gradually until there is no more active production. Hola, mi nombre es Ilena Zanella y trabajo para la organización Misión Tiburón. Nosotros tenemos 10 años trabajando, promoviendo la conservación de la biodiversidad marina, sobre todo de los tiburones. Hoy estamos en Golfo Dulce, que es un área de crianza para el tiburón martillo. Hemos estado trabajando para proteger ese importante golfo para esa especie amenazada. Nosotros creemos que la amenaza más grande para los tiburones y para la biodiversidad marina en general es la sobrepesca. Está degradando nuestras poblaciones a nivel global. Y para esto tenemos que tener otra visión de los recursos marinos y crear nuevas áreas marinas protegidas para que sean reservorios para nuestra biodiversidad marina. Así que apoyemos a la conservación de nuestros recursos y apoyemos a la creación de nuevas áreas marinas.
To me, the biggest problem in marine conservation is spreading the marine conservation. Zoologists have it easy in being able to take a bear cub or an endangered lizard or insect and actually give it for someone to touch and appreciate. Now, you cannot take a whale or a piece of living coral and give it for someone to cuddle with. That's just not possible. So the biggest issue, I think, is making people realize that the problems that are happening way over there in the deep blue have a consequence, and that we humans rely so intrinsically on the marine world that if something were to happen way over there, we humans will perish just like that. And so I think everyone needs to join the action to discuss this problem and start solving it right now. I would like to conclude with a Jacques Cousteau quote. The sea, the great unifier, is man's only hope. Now as never before, the old phrase has a literal meaning. We're all in the same boat. Muchas gracias.